Dear students, good morning to you all. In the first unit of human reproductive system, yesterday we have seen the menstrual cycle. ఋతుచక్రం గురించి చదువుకున్నాము అండ్ సమ్ ఆఫ్ ది మెన్స్ట్రల్ డిజార్డర్స్, ఋతుచక్రము వల్ల వచ్చేటువంటి కొన్ని డిజార్డర్స్ గురించి మనం నేర్చుకున్నాం. సో ఈరోజు ఇన్ కంటిన్యూషన్ విత్ దోస్ టాపిక్స్, ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజేషన్ విల్ సీ టుడే. ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజేషన్. ఫలదీకరణం గురించి, ఫలదీకరణ ప్రక్రియ గురించి ఈరోజు మనము నేర్చుకుందాము. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఫర్టిలైజేషన్? ఫలదీకరణం అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ది ప్రాసెస్ ఆర్ ద యూనియన్ ఆఫ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్. ఇట్ ఈస్ ద యూనియన్ ఆఫ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్. ఇన్ సింపుల్ వర్డ్స్, ఇట్ ఈస్ ద యూనియన్ ఆఫ్ ఓవం అండ్ స్పర్మ్. ఫలదీకరణం అనగా స్త్రీ బీజకణము మరియు పురుష బీజకణముల కలయికనే ఫలదీకరణం అని అంటారు. సో దిస్ ఈస్ ద యూనియన్ ఆఫ్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్. దట్ ఈస్ మేల్ గ్యామెట్ ఈస్ స్పర్మ్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ ఈస్ ఓవం. అండము మరియు శుక్రకణాల కలయికనే ఫలదీకరణం అంటారు. ఈ ఫలదీకరణ ప్రక్రియ ఎప్పుడు మొదలవుతుంది? ఒక అమ్మాయిలో ఎప్పుడైతే ఋతుచక్రం మొదలవుతుందో, ఆ తర్వాత ఋతుచక్రం జరగడం వల్ల ఒక స్త్రీ యొక్క శరీరములో, గర్భాశయములో పిండము అభివృద్ధికి ఉపయోగపడుతుంది. సో ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ది స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ ఇన్ ద ఉమెన్. ఎప్పుడైతే ఋతుచక్రము జరుగుతుందో, మొదలవుతుందో, అప్పుడు యుట్రస్లోని ఎండోమెట్రియము చాలా 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 బలంగా తయారవుతుంది. అటు తర్వాత ఆ అమ్మాయికి తర్వాత యుక్త వయసు వచ్చిన తర్వాత, మ్యారేజ్ చేసిన తర్వాత, దట్ ఈస్ కంఫర్టబుల్ టు హ్యావ్ ది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది ఫీటస్ ఇన్ ద యుటరస్. ఆ అమ్మాయికి పెళ్ళైన తర్వాత ఈ ఋతుచక్రం జరగడం వల్ల గర్భాశయములో ఫలదీకరణ ప్రక్రియకు అనుకూలంగా తయారవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ అ వెరీ కాంప్లికేటెడ్ ప్రాసెస్. చాలా కష్టతరమైన ప్రక్రియ. ఫలదీకరణం మనం చూసినట్లయితే మేల్ అండ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ ఆర్ స్పర్మ్ అండ్ ఓవం కలయిక వల్ల జరుగుతుంది అని చెప్పాను. ఇది ముఖ్యంగా ఎక్కడ జరుగుతుంది ఫలదీకరణ ప్రక్రియ అనేది మనం చూసినట్లయితే, దిస్ ఈస్ యుటరస్, దిస్ ఈస్ ఫండస్, బాడీ అండ్ సర్విక్స్ ఆఫ్ ది యుటరస్. సో ఎప్పుడైతే ఒక అమ్మాయికి వివాహం జరుగుతుందో అప్పుడు మనము ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు ఫలదీకరణ ప్రక్రియని. ఎప్పుడైతే ఈ ఫలదీకరణ ప్రక్రియ మొదలవ్వాలో అప్పుడు అండము మరియు శుక్రకణాల కలయిక జరగాలి. సో వెన్ దెర్ ఈస్ ఎ ఇంటర్కోర్స్, దట్ the male person will release the semen into the vagina of the female. Then the sperms will release and enter into the uterus. See here, so many sperms are entering into the uterus, and there they will go to the fallopian tubes. In the fallopian tubes already the released ovums are present. Here you are seeing the ovum that is released by the ovary and enter into the fallopian tubes, and it is present in the ampulla of the fallopian tube. సో ఎప్పుడైతే స్త్రీ పురుష కలయిక జరుగుతుందో అప్పుడు శుక్రకణాలు స్త్రీ గర్భాశయంలోనికి వెళ్ళిపోతాయి. ఆల్రెడీ అక్కడ అండనాళంలో అండాశయం నుంచి విడుదలైనటువంటి అండము ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే ఇలా వెళ్ళినటువంటి ఈ గర్భాశయంలోనికి వెళ్ళినటువంటి శుక్రకణాలు అన్నీ కూడా కలవవు, కానీ ఓన్లీ ఒక్క శుక్రకణం మాత్రమే అక్కడ విడుదలైన ఉన్నటువంటి అండంతో కలయిక జరుగుతుంది. సో ఈ కలయికని ఏమంటారంటే ఫర్టిలైజేషన్ అంటారు, ఫలదీకరణ ప్రక్రియ అంటారు. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే గర్భాశయంలోకి చాలా మిలియన్స్ ఆఫ్ స్పర్మ్స్, శుక్రకణాలు ఎంటర్ అవుతున్నాయి. సో ఒక్కసారి ఒక ఎజాక్యులేషన్ వల్ల 150 to 400 మిలియన్స్ ఆఫ్ స్పర్మ్స్
రిలీజ్ అవుతాయి. సో అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 400 millions or 150 to 400 millions, only 85% of the sperms are not able to travel to the uterus. అన్నీ కూడా సరిగ్గా స్ట్రక్చర్ లేకపోవడం వల్ల, సరిగ్గా స్పర్మ్స్ శుక్రకణాల నిర్మాణం జరగకపోవడం వల్ల 80% ఆఫ్ ది శుక్రకణాలు గర్భాశయంలోనికి ప్రవేశించవు. ఓన్లీ 15% ఆఫ్ ది స్పర్మ్స్ ఆర్ ఎంటర్ ఇన్ టు ది యుటరస్. 15% మాత్రమే శుక్రకణాలు ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే యుటరస్ లేకి ఎంటర్ అవుతున్నాయి ఆఫ్టర్ ది ఎజాక్యులేషన్. సో దిస్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ స్పర్మ్. ఇది శుక్రకణం యొక్క నిర్మాణము. దిస్ ఈస్ హెడ్, దిస్ ఈస్ బాడీ అండ్ దిస్ ఈస్ టైల్. సో ద మూమెంట్ విల్ టేక్స్ ప్లేస్ with the sperm and they are going to enter into the uterus. So శుక్రకణము కదలిక వల్ల అవి కదులుతాయి. There is a movement in the sperm. So ఈ శుక్రకణాల కదలడం వల్ల they will enter into the uterus and they will meet. Only one sperm is going to meet with the ovum. So that process is called as fertilization. ఫలదీకరణం అంటారు. So in the fertilization we are going to see that fertilization is taking place in the fallopian tube. Mainly the site is ampulla of the fallopian tube. అన్ననాళంలోని యాంపులా అనే భాగములో ఫలదీకరణం జరుగుతుంది. అక్కడ ఇట్ present for 3 to 4 days. అక్కడ 3 నుంచి 4 రోజుల వరకు సంయుక్త బీజం ఉంటుంది, జైగోట్ ఉంటుంది. దెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ది యుటరస్, మెయిన్లీ ఇన్ ద ఎండోమెట్రియం of the uterus and stays for months together, that is 9 months, and it is going to develop as a fetus. So see here, this is ovary. So it releases the ovums and the fimbriated ends. This is ovary. Yes, these are the fimbriated ends. And the ovaries will release the ovum and the fimbriated ends catch the ovum and it is present in the ampulla of the fallopian tube. So akkada అండము, విడుదలైన అండము అక్కడ ఉంటుంది కాబట్టి శుక్రకణాలన్నీ కూడా through cervix, body and fundus and it will go to the fallopian tube. There the sperm and ovum will meet. That process is called as fertilization. So for this fertilization 2 things are very very important. First one is electric signals and second one is chemical signals. Electric signals will help the sperm to meet the ovum. Electric signals helps the sperm to meet the ovum. At the same time, chemical signals helps the sperm to enter into the cervix as well as the vagina and the cervix. Thereby it will enter into the uterus. So these 2 important signals are helps for the fertilization. Chemical signal as well as the electric signals. So after that, here you are seeing that there is a union of the sperm and the ovum. Fertilization occurs. After the fertilization, the zygote is enter into the body of the uterus. Here see that this is the ovum and this is the sperm. So the sperm is here entering into the ovum. The 2 nucleus are going to attach and form the zygote. So the zygote stays for 3 to 4 days in the ampulla of the fallopian tube and comes to the uterus, mainly the body of the uterus. ఎప్పుడైతే అండము శుక్రకణం కలయిక జరుగుతుందో యాంపులా అనే భాగములో, సో ఈ యాంపులాలో 3 నుంచి 4 రోజుల వరకు ఉంటుంది. దెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ది యుటరస్, గర్భాశయంలోనికి వస్తుంది. ఆ తర్వాత మల్టిపుల్ changes will occur in the zygote. The zygote will change into the 4 cell, 8 cell, 16 cell and 32 cell. So it is morula stage,
blastocyst, blastocele, amniotic sac. Here in the amniotic sac you are seeing the fetus development. So these are the stages of fetal development. So this is the process of ఫర్టిలైజేషన్, ఫలదీకరణ ప్రక్రియ. ఈ ఫలదీకరణ ప్రక్రియకు రెండు ముఖ్యమైనటువంటి సిగ్నల్స్ అవసరము. ఒకటి ఎలక్ట్రిక్, రెండోది కెమికల్ సిగ్నల్. అన్ని శుక్రకణాలు కూడా వెళ్ళి అండమును కలవవు. అన్నీ వెళ్ళి చుట్టుముట్టినా కూడా అండాన్ని ఏదో ఒక శుక్రకణం మాత్రమే అండం యొక్క కేంద్రకముతో కలిసిపోయి అక్కడ ఫలదీకరణం జరుగుతుంది. దిస్ ఈస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజేషన్, ఫలదీకరణం జరిగిన తర్వాత ఇది 3 దశలుగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. జైగోట్, ఎంబ్రియో అండ్ ఫీటస్. జైగోట్ నుంచి ఎంబ్రియోగా మారుతుంది, ఎంబ్రియో నుంచి ఫీటస్గా మారుతుంది. సో with this the first chapter is completed. In the first chapter of MPHW second year subjects we have seen that human reproduction. In that human reproduction, first one is female reproductive system, parts, structure and functions, as well as the menstrual cycle, as well as the process of fertilization. So yesterday we have seen the menstrual cycle. In the menstrual cycle we have 3 stages. Number 1, menstrual phase. Number 2, proliferative phase, and number 3, secretory phase. So between the proliferative and secretory phase, it is going to have the pregnancy, or if the pregnancy is not there, then again it starts the menstrual phase. So if menstrual phase is completed, then it will go to the proliferation. After the proliferation, if there is fertilization, it continues as a pregnancy, and fertilization, before starting that, fertilization will occur. The fertilization is also known as conception. That is, the pregnancy period will going to start. So now we will see the PPT of the entire first unit, that is human reproductive system. Dear students, we will see the entire human reproduction, that is first unit, in the PPT. So in that, female reproductive system. So already I told that the female reproductive system is divided into 2 parts, external parts and the internal parts. So we'll see the external parts of the female reproductive system. So this is external parts of the female reproductive system. This part is called as mons pubis. This is labia, labia majora and labia minora. This is clitoris, and this is vaginal opening. Okay, this vaginal opening is occluded with some mucus, that is called as hymen. Here we are seeing the anus, and between this vaginal orifice and the anus, that triangle shape is called as perineum, and this part is known as urinary opening. So the bladder inside is present. So in this bladder there is a continuation of urinary opening. So the urine comes from the body through the urinary opening. We'll see the another picture of the external genitalia. See, once again it is very clear. So this is mons pubis, this is clitoris, and this is labia majora, and this part is labia minora. This labia majora and labia minora, 2 are longitudinal skin folds, and these 2 longitudinal skin folds covers the entire vulva. Next one is, this is hymen, and this is vaginal orifice, and this is anus, and here we see the perineum. So totally all these parts are collectively known as vulva. These are the parts of external parts of the female reproductive system. The female external genitalia are the external parts of the female reproductive system. Next we will see again the cross section of the female reproductive system. External and internal parts both are diagrammatically showing in this chart.
So here we are seeing the uterus, and this is rectum, this is buttocks, this is the end part of the uterus, that is cervix, this is labium minora, and this is labia majora, this is pubic bone, and this is urinary bladder. In connection to the urinary bladder, we have the urethral orifice, and this is fallopian tube, and this is ovary, and these are the fimbriated ends. Okay? All these are situated in one diagram, and this is vagina and this is perineum. Next, the internal parts of the female reproductive system. I already told you that this is uterus, and these two are ovaries, and these two are fallopian tubes, and this is vagina. ఓకే, ఇది మొత్తము కూడా గర్భాశయము. గర్భాశయానికి ఇరువైపులా కూడా అండనాళాలు రెండు ఉన్నాయి. అండనాళాల కింద భాగములో మనకి రెండు అండాశయాలు కనపడుతున్నాయి. నెక్స్ట్, యుటరస్ లో మనం చూసినట్లయితే యుటరస్ మూడు భాగాలుగా ఉంటుంది. నంబర్ 1, this is fundus, this is body, and this is cervix. This is fundus, this is body, and this is cervix. And below the cervix there is a canal like structure. This is called as vagina. Canal లాంటి భాగము లేదా ట్యూబ్ లాగా స్ట్రక్చర్ మనం చూస్తుంటున్నాము, దీన్నే vaginal canal అంటారు. So this vaginal canal helps to receive the penis as well as it is a passage for the baby or the fetus during the childbirth. Next, this is also the clear picture of the uterus, the layers of the uterus. Already I told the layers of the uterus. So this is the uterus, and these two are ovaries, andashayalu, and these two are fallopian tubes, andanalalu. So this is fundus, this is body, and once again this is cervix, and this is vagina. Next, there are 3 layers are there in the uterus. Mainly, the outer layer is called as perimetrium, and the middle layer is called as myometrium, and the inner layer is called as endometrium. గర్భాశయంలో మనం చూసినట్లయితే 3 పొరలు ఉంటాయి అని చెప్పాను. ఇదేమో పెరిమెట్రియం, అండ్ మధ్యలోది మయోమెట్రియం, అండ్ చివరిలో లోపలి భాగంలో ఉండే పొరని ఏమంటారంటే ఎండోమెట్రియం అని అంటారు. సో ఎండోమెట్రియం ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు అంటే ఎండోమెట్రియంలోనే వి విల్ సీ ది మెన్స్ట్రల్ సైకిల్, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇఫ్ ద మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ ఈజ్ absent in married women, there we will see the occurrence of the fetus development. So that's why we should know the importance of the endometrium. ఎండోమెట్రియం పొర గురించి మనము బాగా తెలుసుకోవాలి. ఎందుకు అంటే ఈ ఎండోమెట్రియం పొరలోనే ఋతుచక్రం జరుగుతుంది. ఒకవేళ మ్యారేజ్ అయినట్లే, వివాహం జరిగి ఉన్నట్లయితే, ఒకవేళ ఈ ఋతుచక్రము ఆగిపోయి ఉంటే ప్రెగ్నెన్సీ ఇక్కడే మొదలవుతుంది. సో అందుకని ఎండోమెట్రియం పొర గురించి మనము తెలుసుకోవాలి. నెక్స్ట్, దిస్ ఈస్ menstrual cycle. Yesterday I told that ఋతుచక్రం గురించి మనం నేర్చుకున్నాము. సో ఋతుచక్రంలో 2 సైకిల్, దిస్ ఈస్ ovarian cycle and this is uterine cycle. In the uterine cycle there are 3 phases are there. Number 1, menstrual cycle or menstrual phase, proliferative phase and secretory phase. Menstrual phase, proliferative phase and secretory phase. So here we are seeing these are the weeks. First week 7, 14, 21 and 28 days. So arranged in the week form. First day, 7th day, 14th day, 21st day and 28th day of the calendar. So the cycle is almost 28 days cycle. Here we see the menses or menstrual phase 3 to 5 days. So you are observing that pink color or red color, that menses are coming out, that is the blood is coming out. Next one is proliferative phase. So here we are seeing 7 to 14 days proliferation will occur, that is the endometrium will regenerates
అంటే ఎండోమెట్రియం పొర ఇక్కడ చినిగిపోయి రక్తం రూపంలో బయటికి వస్తుంది. చిరిగిపోయినటువంటి ఎండోమెట్రియం పొర మళ్ళీ తయారవ్వాలి. అందుకనే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రీజనరేషన్. రీజనరేషన్ అవుతుంది. ఏ స్టేజ్ లో రీజనరేషన్ అవుతుంది? ప్రాలిఫరేషన్ లో అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ 10 to 14 డేస్ ఉంటుంది. 10 to 14 డేస్ ఉంటుంది. ఈ ప్రాలిఫరేషన్ స్టేజ్ లోనే మనం చూస్తున్నాం ఓవేరియన్ సైకిల్ చూస్తున్నాము. ఈ ఓవేరియన్ సైకిల్లో ఫాలిక్యులర్ దశ ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ ఇమ్మెచ్యూర్ గ్రాఫియన్ ఫాలికల్ పెరిగి మెచ్యూర్ అయ్యి ఇక్కడ ఓవమ్ ఈస్ రిలీజింగ్. సో గ్రాఫియన్ పుటిక చాలా చిన్నదిగా ఉండి పెద్దగా మెచ్యూర్గా తయారయ్యి ఇక్కడ గ్రాఫియన్ పుటిక నుంచి అండము విడుదలవడాన్ని మనం చూస్తూ ఉంటున్నాము. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఫేజ్ ఇస్ సెక్రెటరీ ఫేజ్. దిస్ సెక్రెటరీ ఫేజ్ ఇస్ ఏం జరుగుతుంది సెక్రెటరీ ఫేజ్ లో? యాక్చువల్గా ఈ సెక్రెటరీ ఫేజ్ లో అగైన్ ఎండోమెట్రియం బాగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. ఎండోమెట్రియం పొర అనేది బాగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. బ్లడ్ ఫ్లో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఆటోమేటిక్గా ఇట్ విల్ బికమ్ ఎడిమేటస్. సో ఒకవేళ సెక్రెటరీ ఫేజ్ స్టార్ట్ అయ్యింది అంటే ఇక్కడ ప్రెగ్నెన్సీ లేకపోతే అగైన్ ది సెక్రెటరీ ఫేజ్ ఇస్ కంటిన్యూయింగ్ యాజ్ మెన్సస్ ఆర్ మెన్స్ట్రల్ ఫేజ్ గా తయారవుతుంది. ఇక్కడ రిలీజ్ అయినటువంటి ఓవం ఏ విధంగా ఉంది? అది ఫర్టిలైజేషన్ జరగకపోవడం వల్ల డీజెనరేషన్ అవుతుంది. చూడండి, దట్ కలర్ ఈస్ చేంజ్డ్. So here it is live and it is going to be degenerating. Totally the ovum is dying here. So 14th day of the menstrual cycle we are seeing the releasing of the ovum, that is called as ovulation. అండోత్పత్తి జరుగుతుంది అని తెలుసుకోవచ్చు. So that is about the menstrual cycle. With this the first chapter of the paper 1 midwifery human reproduction is completed.